Morning, students. What is the difference between product manager versus product owner? Here, the manager will have a knowledge on market sense or problem statements and tracks internal deliveries, whereas product owner will have iteration objects. Here, the owner will always think the process of the work is iteration. Iteration means rotation. Owner thinks only the product rotation itself. అంటే టుడే ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ తయారు చేసాం, రేపు కూడా అదే సేమ్ ప్రోడక్ట్ చెయ్యి అలాగే ఉంటుంది. కానీ మేనేజర్ ఏం చేస్తాడు? ఈజ్ హ్యావింగ్ ద మార్కెట్ సెన్స్. మార్కెట్ గురించి అనాలిసిస్ చేసి ఇవాళ ఒక 10 ప్రోడక్ట్ వేసాం, ఈ 10 రేపటికి అయిపోతున్నాయా లేదా, లేదా ప్రీవియస్గా ఏవైతే ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్స్ వచ్చినాయో వాటిని ఐడెంటిఫై చేయటం కానీ, ట్రాక్ చేయటం కానీ, మంత్లీ ఎంత ప్రోడక్ట్ సేల్ అవుతుందో చూసి దాన్ని తగ్గట్టుగా ప్రిపేర్ చేసుకోవటం కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఎవరు చేస్తారు? ప్రోడక్ట్ మేనేజర్ చేస్తారు. ఓనర్ అనేవాడు అది చేయడు. సో ప్రోడక్ట్ మేనేజర్ విల్ హ్యావ్ ద స్ట్రాటజిక్ డైరెక్షన్స్. ఒక స్ట్రాటజిక్ ప్రకారంగా ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాడు. వెరాస్ డే టు డే టాక్టికల్ డైరెక్షన్స్, and you can also see the overall solutions, whereas the product owners have to see only the user acceptances test. ఓనర్ ఏం చేస్తాడు? జనాలు తీసుకోవాలి, కస్టమర్స్ తీసుకోవాలి, అదొకటే ఆలోచిస్తాడు తప్ప ఏం ఎర్రర్స్ వచ్చినాయి లేకపోతే ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి అవన్నీ నాకు అవసరం, నాకు ఫైనల్గా ఒక ప్రోడక్ట్ కావాలి, దానికి కావాల్సింది చేయండి అని చెప్పేవాడేవాడు? ప్రోడక్ట్ మేనేజర్. ప్రోడక్ట్ ఓనర్ ఏం చేస్తాడు? ఓన్లీ ద రిజల్ట్ షుడ్ బి యాక్సెప్టెడ్ బై ద యూజర్. మేనేజ్ రిలీజెస్, పోర్ట్ఫోలియోస్ అండ్ బ్యాక్లాగ్స్. మేనేజర్కి ఏంటి? ఎంప్లాయీస్లో ఎంతమందిని పెంచాలి, ఎంతమందిని తగ్గించాలి, వర్క్ని తగ్గట్టుగా వర్కర్స్ని పెంచుకోవాలా తగ్గించని చూసేది మేనేజర్. ద ప్రోడక్ట్ ఓనర్స్ మేనేజ్ ఇటరేషన్స్ అండ్ క్రాస్ ప్రాజెక్ట్ రియాలిటీస్. ఓనర్ ఏం ఆలోచిస్తాడు? మనం ఒక ప్రోడక్ట్ చేసాం, వేరే వాడు ఇంకోటి ఎవడన్నా అదే ప్రోడక్ట్ తయారు చేస్తున్నాడు లేదా చూసేటప్పుడు దాన్ని క్రాస్ ప్రాజెక్ట్ రియాలిటీస్ అంటారు. ప్రొవైడ్స్ విజన్ ఇన్ మేనేజర్స్ in the honors implementation. What is the backlog? Backlog is a master list of all functionalities that are features, epics, stories, requirements, bugs. In generally, backlog means మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుందాం. బ్యాక్లాగ్ అనేది ఏంటి?
మనం ఆల్రెడీ 1-1లో ఎగ్జామ్ రాసి ఫెయిల్ అయితే హౌ మెనీ బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్నాయని అడుగుతాం. అంటే ఏంటి, నువ్వు రాసిన వాటిల్లో వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ద నాలెడ్జ్, దాని యొక్క ఫంక్షనాలిటీ, రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటంటే బ్యాక్లాగ్లో రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి సార్ అంటే సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్. నువ్వు క్వశ్చన్ ఆన్సర్ రాసావు, ఫెయిల్ అయ్యావు, ఆన్సర్ అది కరెక్ట్ కాదు, దట్ ఈస్ ద బగ్స్, అది ఎర్రర్స్. సో బ్యాక్లాగ్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ప్రోడక్ట్కి వచ్చేటప్పుడు బ్యాక్లాగ్ అంటే ఏంటి, ప్రీవియస్ హిస్టరీ ఏంటి, దాని ఫ్యూచర్స్ ఏంటి, దానికి పాత స్టోరీస్ ఏంటి, ఏదైనా బగ్స్ కానీ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఏమైనా పాత స్టోరీస్ ఉంటే ఆ స్టోరీస్ ఏంటి, దాని రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి, బగ్స్ అనేది ఏంటి, ఎర్రర్స్ ఏంటి అనేది ఐడెంటిఫై చేస్తాం. ఇలా చేసినప్పుడు వీ విల్ గో ఫర్ ద ఫ్యూచర్ ప్రోడక్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు పాత వాటి హిస్టరీని మనం తీసుకుంటే అప్పుడు మనకేమవుతుందంటే ఈజీగా నెక్స్ట్ మనం ఇచ్చే ఫ్యూచర్ ప్రోడక్ట్ ఏదైతుందో అది కరెక్ట్గా ఉంటుంది. ఐటమ్ యాట్రిబ్యూట్స్, ఒక వస్తువు తయారు చేస్తున్నాం అంటే వాట్ ఆర్ దానికి ఉండాల్సిన యాట్రిబ్యూట్స్ ఏంటి, ఫస్ట్ డిస్క్రిప్షన్, ఆ వస్తువు దేనికి పనికి వస్తుంది, కాస్ట్ ఎస్టిమేషన్, ఎంత కాస్ట్ వరకు పెట్టచ్చు, అండ్ బిజినెస్ వాల్యూ, ఏ ఏ ఏరియాల వరకు మనం బిజినెస్ని పంపించుకోవాలి, పీరియారిటీ. సో పీరియారిటీ అనేది ఏంటనేది చూడాలి. హియర్ దీస్ ఆర్ ద ఐటమ్ యాట్రిబ్యూట్స్, అంటే దాని యొక్క కావాల్సినవి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని, అంటే ఒక వస్తువు మనం తయారు చేస్తున్నామంటే దానికి ఖచ్చితంగా మనకి వస్తువు తయారు చేస్తే మన ఇంట్లో ఉంచుకోవడానికి కాదు కదా, అది దేనికి పనికి వస్తుంది అనేది చూడాలి. దాన్ని మనం డిస్క్రిప్షన్ రూపంలో రాస్తాం. ఎంత కాస్ట్ పెట్టచ్చు, డైరెక్ట్ కరెక్ట్ ప్రైస్ పెట్టం మనం. సో ఎంత కాస్ట్ వరకు పెడితే వెళ్తుంది మార్కెట్లో, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఏ కాస్ట్ ఎస్టిమేషన్. వీ కెన్ గివ్ ఎస్ ఏ పాయింట్స్ ఆర్ సైజ్, ఈ రేంజ్ నుంచి ఈ రేంజ్ మధ్యలో పెట్టాలి, ఇలా పెడితేనే మన వ్యాల్యూ వెళ్తుంది అని చెప్పేటప్పుడు కాస్ట్ ఎస్టిమేషన్. బిజినెస్ వాల్యూ, సో బిజినెస్ వాల్యూ అనేది చూస్తే నెక్స్ట్ పీరియారిటీ, ఎంత ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఉంటుంది అనేది చూస్తాం. ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ వర్సెస్ స్ప్రింట్ బ్యాక్లాగ్. జనరల్ ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ ఇందాక మనం చూసాం, ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ ఈజ్ ద మాస్టర్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఫంక్షనాలిటీ ఫర్ ద ప్రోడక్ట్, దట్ ఈస్ ఫీచర్స్, ఎపిక్స్ అండ్ బగ్స్. Whereas the sprint backlog is the list of functionality that the team is committing that they will complete in the current iteration. ప్రోడక్ట్ గురించి చెప్పేదేమో ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్, దాని పాత హిస్టరీ, దానికి వచ్చే కొత్తగా ఏవైతే యాడ్ చేస్తున్నామో, పాత ఎర్రర్స్ని కొత్తగా రెక్టిఫై చేస్తున్నామో, వీటిని ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ అంటాం. అదే స్ప్రింట్ బ్యాక్లాగ్ ఈజ్ అ ఫంక్షనాలిటీ. ఫంక్షన్స్ అంటే ఏంటి, పార్ట్స్, మనం ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు మొక్కలు చేస్తామే దాన్ని ఫంక్షనాలిటీ అంటాం. లేదా ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్, ఫంక్షనాలిటీ మీన్స్ బైక్ సర్వీస్. మనం వెళ్ళి ఏం చెప్తాం, బైక్ ఇచ్చేసి సర్వీస్ చేయని చెప్తాం. సో బైక్ సర్వీస్, బైక్ ఇచ్చి సర్వీస్ చేయమని చెప్తాం. అక్కడ ఆడ ఏం చేస్తాడు, బైక్కి రిపేర్ చేయటం, రిపేర్లు ఏవైతే ఉన్నాయో రిపేర్ చేయడం, ఇంజిన్ ఆయిల్ మార్చడం, వాటర్ వాష్ చేయటం, ఇంకోటి చేస్తాడు. అంటే దానికి క్వాలిటీ బైక్ సర్వీస్, అది ఫంక్షన్ అంటే ఒక నేమ్ చెప్తే దానిలో ఉండే యాక్టివిటీస్ అన్నీ జరుగుతాయి. వీటిని sprint backlogs is the list of functionality that the team is committed that they will complete in the current iteration, and storied requirements and bugs. Product management and owner owns their backlogs. ప్రోడక్ట్ మేనేజ్మెంట్కి ఓనర్స్కి కూడా వాళ్ళ యొక్క బ్యాక్లాగ్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో బ్యాక్లాగ్ అనేది ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది, ఎందుకని దాని యొక్క ఎర్రర్స్ ఏవైతే చేసి ఉంటారో దాన్ని రెక్టిఫై చేస్తుంది.
ప్రీవియస్గా హిస్టరీలో ఏవైతే స్టోరీస్లో ఉన్నాయో వాటిని రెక్టిఫై చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. ఇన్ ఏజల్ ప్లానింగ్ we'll see the beginning of iteration, review vision and roadmap, review development status, architecture and previous iterations, determine velocity, review team availability and capacity, review definition of done, review product backlog and selected items for iteration, identify task and estimation, identify challenges and risk, review capacity required and commit. These are all comes under the agile process. ఏజల్ ప్రాసెస్లో మనం ఏం చేయాలి, ముందు ఇటరేషన్స్ అంటే ఎక్కడ రిపీటెడ్గా వర్క్ జరుగుతుందో అనేది చూస్తాం. విజన్ అంటే ఏంటి, ఫ్యూచర్లో మనం ఏం చేయాలి, మనకంటే ఒక గోల్ అనేది ఉంటుంది, దాన్ని విజన్ అంటాం. దానికి తగ్గట్టుగా వీ మేక్ యాజ్ ఎ రోడ్ మ్యాప్ అంటే దానికి కావాల్సినవన్నీ కూడా మనం ఒక రూట్ లాగా క్రియేట్ చేసుకునే దాన్ని రోడ్ మ్యాప్ అంటాం. రివ్యూ డెవలప్మెంట్ స్టేటస్, ఎప్పటికప్పుడు రివ్యూ చేసుకుంటా దాని డెవలప్మెంట్ ఎలా ఉంది ఎప్పటికప్పుడు చూసుకోవటం. ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ ప్రీవియస్ ఇటరేషన్స్, ఆర్కిటెక్చర్ అంటే బొమ్మల రూపంలో మనం అది ప్రజెంట్ చేసుకోవటం. దాని ప్రీవియస్గా ఏదైతే రిపీటెడ్ ఇటరేషన్స్ అంటే చేసిందే మళ్ళీ చేసేటట్టుంటే, దాని ప్రీవియస్ ఇటరేషన్. డిటర్మైన్ వెలాసిటీ, review team availability and capacity, review definition of done, review product backlogs and select items for iteration and space, identify tasks and estimates, identify challenges and risks, review capacity required. ఎంత కెపాసిటీ మనకంటే మనకున్న ఎంప్లాయీస్ కావచ్చు, ఎంతవరకు అది కావాల్సి వస్తుందని చూసుకునేదాన్ని రివ్యూ కెపాసిటీ. అండ్ ఈ ప్రోడక్ట్ చేయడానికి వాట్ ఎవర్ ద ఛాలెంజెస్ వీ హ్యావ్, అండ్ ఆ ఛాలెంజెస్కి వెళ్ళేటప్పుడు రిస్క్లు ఏమి ఉన్నాయి, రిస్క్లు ఐడెంటిఫై చేయడం. సో ఈ చేసేటప్పుడు ఏమేమి పనులు ఉన్నాయి, ఆ పనులు అంటే టాస్క్ మీన్స్ పనులు, దానికి ఎంత ఎస్టిమేషన్ కాస్ట్ అవుతుంది, అవి కూడా మనం ఇక్కడ చూస్తాం అనమాట. ఫైనల్గా వీ మేక్ ఇట్ ఈజ్ యాజ్ ఎ కమిట్ అనేది చూస్తాం. ఇదంతా కూడా మనకి ఎక్కడ ఏజల్ ప్రాసెస్లో జరుగుతుంది. ఏజల్ ప్రాసెస్ ఇస్ ద బెస్ట్ మోడల్ ఐడెంటిఫికేషన్. ఏజల్ ప్రాసెస్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం, మనకున్న మోడల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అందులో ఒక బెస్ట్ వన్ని ఐడెంటిఫై చేసి మనకి ఇచ్చేదానికి మనం యూజ్ చేసేది ఏజల్ ప్రాసెస్. Next one is velocity. Velocity is a method for measuring the rate at which the teams consistently deliver business values. To calculate the velocity, simply add up the estimation of the item successfully delivered an iteration. So velocity is a method for measuring the rate at which the team consistently delivering business values. సో ఎప్పటికప్పుడు మెజర్ చేసుకుంటాం, రేట్ పెరుగుతూ ఉంది మార్కెట్లో, దానికి తగ్గట్టుగా మనం దాన్ని ఎస్టిమేషన్ వేసుకుంటున్నాం. డెలివరీ చేసినప్పుడు దాని యొక్క బిజినెస్ వాల్యూస్ రేట్లు మారుతూ ఉంటాయి.
ఇవన్నీ చేసేటప్పుడు consistently delivery values. To calculate the velocity, simply add up the estimates of the item successfully delivered and iteration. Definition of done is a checklist of valuable activities required to produce software. The team defines definition of done for each iteration, future requirement task, etc. Software working, unit tests writing, code review done, functional tests written and passed, non-functional tests written and passed. సో డెఫినేషన్ ఆఫ్ డన్ అనేది ఎప్పుడు మనం ఒక ప్రోడక్ట్ కనుక డిజైన్ చేసి ఇస్తున్నప్పుడు ప్రోడక్ట్ మనము డిజైన్ చేసి ఇస్తున్నాము అప్పుడు దాన్ని మనకి ఏం చెప్తాం దాని యొక్క వాల్యుబుల్ని మనం డిఫైన్ చేస్తాం ప్రొడ్యూసింగ్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఎప్పుడైతే మనం ఒక సాఫ్ట్వేర్ని డిజైన్ చేసి ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నామో దాని యొక్క యాక్టివిటీస్ని మనం డిఫైన్ చేస్తాం దట్ మీన్స్ అన్ని యాక్టివిటీస్ వచ్చినాయి లేదా చెక్ లిస్ట్ చేస్తాం ఈ చెక్ లిస్ట్ చేసేటప్పుడు ఏమేమి ఉంటాయి దాని యొక్క ఫీచర్స్ ఉంటాయి రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి ఇటరేషన్స్ అండ్ టాస్క్ ఉంటాయి ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇటరేషన్ మీన్స్ రిపీటెడ్ ప్రాసెస్ ఓకే what is an agile reports products sprint iteration backlog release burn up charts defects inflow outflow ash of open defects per week build quality per day week number of tests passed per day or week velocity over the last sprint action items risk burn down charts
So here the agile reports, the release burn up chart should be like this. In the chart we have the arrows. See the arrows. 100%, that is a completion, we giving a 100%. This is the actual target. So how much we reach the 100%? In 30th December 2006 we started. For 100% we did not reach. At around 18th February 2007 we reached how much? 80% of the product. That is, it takes little bit time because the product will take full time, that is nearly 1 year or 2 years. That shows the how much the defects, errors and the defects, and what is the target we reach. That will be showing in the agile reports. Here the agile reports, we have the build quality per day or week. That is feature areas. In this one, setup, partial testability, work item tracking, self testing, project management, self test, team build, self test, version control, self test, reporting, partially testable, EDT integration is self test. So velocity for the last X, the sprint, how many points they are completing, team A. So we are having the parts and we are calculating as a team wise the report. How much they are doing, how much they are doing, that will be considered here the Agile report. The burn down charts to show the remaining efforts. So what are the remaining efforts we are using, that will be shown here. Agile retrospectives, meeting after an increment of work to inspect and adapt to their methods, and teamwork, what went well, what could be improved, team learning, catalyst of our change, generate action, sample agenda. Here, whenever the progress is going on a product, we should make a meeting how much increase the work and inspect the work. అంటే మీటింగ్ పెట్టుకొని మనం ఏం చేయాలి, ప్రోడక్ట్ది స్టేటస్ ఆఫ్ వర్క్ ఏంటి, ఇంకా ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయడానికి ఏం చేయాలి, ఫాస్ట్గా అవ్వడానికి ఏమైనా మెథడ్స్ వాడుకోవాలా, లేదా టీం వర్క్ ఏమైనా పెంచుకోవాలా, ఇప్పుడు దాకా అయింది బాగానే జరిగిందా, వాట్ ఈవెంట్ అంటే ఇప్పుడు దాకా జరిగింది బాగానే జరిగిందా, ఇంకేమన్నా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలా, వాట్ కుడ్ బి ఇంప్రూవ్డ్, ఇంకేమన్నా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలా, టీమ్ లెర్నింగ్, కొత్తగా ఏదైనా టెక్నాలజీ వస్తే టీం ఏమన్నా నేర్చుకోవాలా, క్యాటలిస్ట్ ఫర్ చేంజ్, క్యాటలాగ్లో ఏమన్నా చేంజెస్ చేసుకోవాలా, జనరేట్ ద యాక్షన్. సో యాక్షన్ అనేది ఎక్కడ దాకా వచ్చింది, యాక్షన్ మీన్స్ ప్రోడక్ట్ డెలివరీ స్టేజ్ని వీ కాల్ ఇట్ ద యాక్షన్. శాంపిల్ ఏజెండా, జనరల్గా ఏజెండా అంటే ఇవాళ మీటింగ్లో ఏమేమి మాట్లాడుకోవాలనుకున్నాయి, దట్ ఈస్ ఓవర్ వ్యూ.
గ్యాదరింగ్ ఆఫ్ డేటా, పీరియాటైజ్ ఏది ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి అని చెప్పేదాన్ని పీరియాటైజ్ అంటే డిస్కస్. సో వీటన్నిటి గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకొని అండ్ యాక్షన్ అనేది ఆన్ ద ఐటమ్స్, అంటే ప్రోడక్ట్ రెడీ చేయడానికి ఏదైతే యాక్షన్ కావాలో అది ఇస్తాం. సో ఏజల్ ఎస్టిమేటింగ్, typically store is estimated twice. High level estimated provided by the team for the product backlog. Iteration estimated provided by the team for the sprint. Story points used to quantify the difficulties, not to identify the time. Typically done in power of 2, that is 1, 2, 4, 8, 16, or the Fibonacci series 1, 2, 3, 5, 8. This is actually the powers. Every one estimation often the beginning of the iteration, daily during the iteration to estimate the remaining effect. The efforts remaining is displayed publicly to enable the collaborating teams that work together to meet the target of the iteration. సో జనరల్గా మనం ఏం చేస్తామంటే ఎస్టిమేటింగ్కి వచ్చేటప్పటికి స్టోరీ పాయింట్స్ని తీసుకుంటాం, అట్ ద సేమ్ టైం టీమ్ యొక్క ఎస్టిమేట్స్, ఇటరేషన్ యొక్క ఎస్టిమేట్స్ని కన్సిడర్ చేస్తాం. ఇవి కన్సిడర్ చేసుకుంటా పవర్ అంటే ఒక యూ కెన్ మేక్ యాజ్ ఏ పవర్ ఆఫ్ 2, 4, 6, 8 అంటే టైమింగ్ 2 అవర్స్కి ఒకసారి, 6 అవర్స్, ద డేస్ 2 డేస్కి ఒకసారి, 4 డేస్కి ఒకసారి, ఆర్లే అలా ఎలా అంటే వీ మేక్ ఇట్ ఈజ్ యాజ్ ఏ రివ్యూస్ అనేది చేసుకుంటాం. ప్రోడక్ట్ ఎస్టిమేషన్ యొక్క రివ్యూస్ చేసుకుంటాం. ఈ రివ్యూస్లో ఏవైతే వస్తున్నాయో దట్ ఈస్ ఇటరేషన్ అవ్వచ్చు, డైలీ అవ్వచ్చు, డ్యూరింగ్ దట్ ఇటరేషన్ ఎస్టిమేటెడ్ ఇన్ ద రిమైనింగ్ ఎఫర్ట్స్లో కావచ్చు. ఇవన్నీ కూడా ఏంటి దానికి సంబంధించి చేంజెస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళినప్పుడు వచ్చే వాటిని మనం అక్కడ చూస్తాం. సో ఎప్పుడైతే మనకి ఇది ఏవైతే ఎఫర్ట్స్ రెగ్యులర్గా జరుగుతున్నాయో వాటిని పబ్లిక్కి వెళ్ళేటప్పటికి అన్నీ కొలాబరేషన్ అవుతున్నాయి, అంటే కలిపి ఏదైతే పార్ట్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా పార్ట్స్ చేంజ్ చేసి టు మీట్ ద టార్గెట్. సో ఏదైతే మనకు అనుకున్న గోల్, ద రోడ్ మ్యాప్ ఇట్ షోస్, ఏదైతే టీం ఉంటుందో దానికి రీచ్ అవ్వటానికి ఎన్ని రకాలుగా ఇవన్నీ ఓవర్కమ్ అయ్యి విల్ గెట్ ద ఫైనల్ డెసిషన్ టు రీచ్ ద గోల్. ఇదంతా కూడా ఎందుకు బెస్ట్ ప్రాసెస్ మోడల్ తీసుకొని ఏజల్ ఎస్టిమేటింగ్ ఏం చెప్తుంది, బెస్ట్ ప్రోడక్ట్ మోడల్ని డిజైన్ చేసి మనకి యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ ప్రోడక్ట్ని డెలివరీ చేయడానికి ఇట్ విల్ షో ద ఎగ్జాక్ట్ అండ్ కరెక్ట్ మీనింగ్.
So okay students, today we go completing the class. Thank you.